Ganun ka yung dadami sa action mo ko. No? Oo nga eh. Oops. Ayan, gumana. Oops. Uy, ang galing. Ano ganun po? Oh, normal yun. Nagpapapansin. Okay, measure natin. Oh, you remove the data? Very good. Which one? Did you remove the data? Good. Pelvic. Okay. Pelvic cervix. Dok, paano po yun siya? Pag nalalaman yung gender, kailangan po ba talaga i-3D siya? Hindi. Kita na yun. Kita na. Ay, sa simple ultrasound. Oo. Makikita natin yun. Pero pinapa-official namin ng, 3D. ng 5 months. Ah, okay. See, now it's not showing the gestation age. Ayan, that's all. Yes, yan, no? Up to 12 weeks only, it will show. More than that, it will not. Okay. Okay ha? Actually, it's fine. It's okay. Dalawang hita andoon. Kamay andoon. Tapos,